Hello friends, welcome to Science Technical Hub. My name is Ashok. సో ప్రీవియస్గా 4 క్లాస్ అయితే స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ మీద నేను క్లాస్ అయితే చెప్పాను. సో రిమైనింగ్ టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రాకేష్ సార్ కంప్లీట్ చేస్తారు. సో రిమైనింగ్ టాపిక్స్ నేను అప్ టు సింపుల్ స్ట్రెసెస్ నుంచి షియర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్స్ వరకు చెప్పాను. రిమైనింగ్ టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రాకేష్ అయితే కంప్లీట్ చేస్తారు. సో ఇంకేమాత్రం లేట్ చేయకుండా క్లాస్లోకి అయితే వెళ్దాం. దానికి ముందు సో ఎవరైనా చూసినట్లయితే మాకు వ్యూస్ అయితే ఎక్కువ ఉన్నాయి, లైక్స్ అయితే రావడం లేదు. సో లైక్స్ అయితే కొట్టండి. లైక్స్ కొట్టడం వల్ల ఈ ఫ్రీ క్లాస్ అనేది ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఎవరైనా కొత్తగా వచ్చుంటే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ టు ఫ్రీ ఆన్లైన్ క్లాసెస్. ఈరోజు క్లాసులో మనం స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్కి సంబంధించి థియరీ ఆఫ్ సింపుల్ బెండింగ్ అనే టాపిక్ని చూద్దాం. ఈరోజు క్లాసులో మనం డిస్కస్ చేసుకునే సిలబస్ ఏంటంటే అజంప్షన్స్, బేసిక్ ఫ్లెక్చర్ ఫార్ములా, బెండింగ్ స్ట్రెస్సెస్, మాడ్యులస్ ఆఫ్ సెక్షన్, మొమెంట్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్, సర్క్యులర్ బెండింగ్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ షియర్ స్ట్రెస్ ఇన్ కామన్ స్ట్రక్చరల్ సెక్షన్స్. ఎవరైనా మా ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడనట్లయితే లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది, వెళ్ళి చూడండి. ఈ వీడియోను కూడా లాస్ట్ వరకు చూడండి. మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. అజంప్షన్స్కి వెళ్ళే ముందు ప్యూర్ బెండింగ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. ఇఫ్ ఏ లెంత్ ఆఫ్ బీమ్ ఈ సబ్జెక్టెడ్ టు ఏ కాన్స్టెంట్ బెండింగ్ మొమెంట్ అండ్ నో షియర్ ఫోర్స్, that is shear force is 0, bending moment is constant, then the stresses will be set up in that length of beam due to bending moment only. ఆ పర్టికులర్ లెంత్ ఆఫ్ బీమ్లో మనకి స్ట్రెస్సెస్ అనేటివి బెండింగ్ మూమెంట్ వల్ల మాత్రమే డెవలప్ అవుతాయి, షియర్ ఫోర్స్ వల్ల డెవలప్ కావు. ఎందుకంటే ఆ పర్టికులర్ లెంత్ ఆఫ్ బీమ్లో షియర్ ఫోర్స్ అనేది 0. దట్ లెంత్ ఆఫ్ బీమ్ ఈజ్ సెడ్ టు బీ ఇన్ ప్యూర్ బెండింగ్ ఆర్ సింపుల్ బెండింగ్. ఆ పర్టికులర్ లెంత్ ఆఫ్ బీమ్ని ఏమని చెప్తామంటే ప్యూర్ బెండింగ్ కండిషన్లో ఉంది లేదా సింపుల్ బెండింగ్ కండిషన్లో ఉందని చెప్తాం. స్ట్రెసెస్ అనేటివి మనకు బెండింగ్ మూమెంట్ వల్ల మాత్రమే డెవలప్ అవుతున్నాయి కాబట్టి వాటిని మనం ఏమంటున్నామంటే బెండింగ్ స్ట్రెసెస్ అని అంటున్నాం. ప్యూర్ బెండింగ్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఒక ఓవర్ హ్యాంగింగ్ బీమ్ తీసుకుందాం. ఓవర్ హ్యాంగింగ్ పార్ట్లో ఎడ్జెస్లో వచ్చేసరికి డబ్ల్యూ అనే లోడ్ యాక్ట్ అవుతుంది బోత్ సైడ్స్. ఆ లోడింగ్ కండిషన్కి మనం షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ గాన ప్లాట్ చేసినట్లయితే ఇన్ ద పోర్షన్ ఏబి ద షియర్ ఫోర్స్ ఈజ్ 0 and the same portion AB for the same loading condition the bending moment is constant. So we say that the portion AB, the length of portion AB is under pure bending condition or simple bending condition అని చెప్తాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ we see assumptions. The first assumption is the material of the beam is homogeneous and isotropic. ఓకే, ఈ వర్డ్స్ అనేటివి మనము ఫ్రీక్వెంట్గా వింటూ ఉంటాం అన్నమాట. వాటిని అంటే హోమోజీనియస్ అంటే ఏంటి, ఐసోట్రోపిక్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. ఎప్పుడు హోమోజీనియస్ అంటాం, ఎప్పుడు ఐసోట్రోపిక్ అంటాం అని కూడా తెలుసుకుందాం. హోమోజీనియస్ ఎప్పుడు అంటామంటే ఏ బాడీ ఈజ్ సెడ్ టు బి హోమోజీనియస్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ ఐడెంటికల్ ప్రాపర్టీస్ at all points in identical directions. Let's say this is a beam, it has lot of points in it, a body. I consider only 2-3 points. I consider 3 points in identical direction, that is I consider a y direction. All points exhibit identical properties, that is similar properties in similar direction. y డైరెక్షన్లో అన్ని పాయింట్స్ ఒకే ప్రాపర్టీని చూపిస్తాయి అన్నమాట. అది ఇప్పుడు x డైరెక్షన్ తీసుకుంటే x డైరెక్షన్లో కూడా ప్రాపర్టీస్ అన్నీ ఆల్ పాయింట్స్ ప్రాపర్టీస్ సేమ్గా ఉంటాయి. z డైరెక్షన్ తీసుకున్నా కానీ ఆల్ ప్రాపర్టీస్ అనేటివి సేమ్ ఉంటాయి. అప్పుడు ఆ బాడీని ఏమంటున్నామంటే మనం హోమోజీనియస్ బాడీ అని చెప్తామన్నమాట. ఎప్పుడు ఐసోట్రోపిక్ అంటామంటే this is a body, it has a lot of points. At any point, let's say at any point, I consider at any point elastic properties in all direction, that is x direction and y direction and z direction, the elastic properties is same.
then the body is said to be isotropic. The next assumption is the value of Young's modulus of elasticity is same in tension and in compression. That is, E tension, Young's modulus of elasticity in tension is equals to Young's modulus of elasticity in compression. The transverse section which were plane before bending remain plane after bending. For the third assumption, better understanding, we draw a figure. This is beam before bending condition. This is the transverse section. It is named as neutral axis. That neutral axis is plane before bending, remain plane after bending also. This is bending, after bending. After bending, the upper fiber, the topmost fibers are undergo compression and the bottommost fibers are undergo tension. But the neutral axis is plane condition only. Okay, the next assumption is the beam is initially straight. That is the beam is initially straight. This is neutral axis. All longitudinal filaments bend into circular arcs like this, bend into circular arc with a common center of curvature. This is common center of curvature. Okay, the radius will be r. We consider the radius from the neutral axis. The next assumption is the radius of curvature is large compared with the dimensions of the cross section. The beam dimensions, let's say the beam dimensions B into D is equals to 300 mm by 200 mm, but the radius will be 10 meters. Comparing the radius with the dimensions of the beam, radius is very large. Okay, that is the assumption made in bending theory. The last assumption is each layer of the beam is free to expand or contract independent of the layer above or below it. Let's say this is a beam, this is a transverse section, that is neutral axis. The layers above the neutral axis and the layers below the neutral axis are free to expand or contract. They are not depend on the layers. They are independent of the layer above or below it. Okay, this is the final assumption made in bending theory. Next we see the basic flexure formula. This is the expression for bending theory. The flexure formula is given by m by I is equals to sigma by y is equals to E by R. In some textbooks, they give E by R is equals to m by I is equals to F by Y. Based on the diagrams provided here, that is, this is the beam before bending condition, this is after bending condition, the stress distribution in the beam section will be like this. Based on the figures provided here, the derivation is done, but the derivation is not needed here. Just we remember the formula. A simple trick I given here to remember the formula. For the remembering of bending equation, we follow a phrase, that is E by R is equals to m by y is equals to F by y. In some textbooks F is given, in some textbooks sigma is given. Anything is given, that is nothing but the bending stress only. For this I given a simple trick, that is E by R, m by I, F by y. How to remember is
Elizabeth Rani, may I follow you? Based on this phrase, we remember the formula. Elizabeth Rani, may I follow you? Here the term m is bending moment, I is moment of inertia, sigma is bending stress, y is distance from neutral axis. We can see, observe here, this is the strip, this is the neutral axis. From the neutral axis we measure the distance, that is y. Okay, E is modulus of elasticity in Newton per mm square, R is radius, this is radius. Okay, next we see bending stresses. బెండింగ్ స్ట్రెసెస్ అనేటివి మనము 2 సెక్షన్స్కి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. ఒకటి వచ్చేసి సిమెట్రికల్ సెక్షన్స్, ఇంకోటి వచ్చేసి అన్సిమెట్రికల్ సెక్షన్స్. సిమెట్రికల్ సెక్షన్స్ ఇంట్లో న్యూట్రల్ యాక్సిస్ అనేది మనకు d/2 డిస్టెన్స్లో అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ నుంచి d/2 డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది. సిమెట్రికల్ సెక్షన్స్ అంటే ఏవి అంటామంటే సర్క్యులర్, రెక్టాంగులర్, స్క్వేర్ సెక్షన్స్ని మనం సిమెట్రికల్ సెక్షన్స్ అంటాం. సిమెట్రికల్ సెక్షన్స్లో ఏంటంటే న్యూట్రల్ యాక్సిస్ అనేది సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ద్వారా పాస్ అవుతుంది. సో బోత్ ఆర్ లై ఇన్ ద సేమ్ ప్లేన్, సేమ్ లైన్ ఆల్సో. న్యూట్రల్ యాక్సిస్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ. ఇక్కడ ఏంటంటే న్యూట్రల్ యాక్సిస్ దగ్గర బెండింగ్ స్ట్రెస్ ఎఫ్ అనేది 0 ఉంటుంది. న్యూట్రల్ యాక్సిస్ నుంచి పైకి పోయినా కిందకు వచ్చినా అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్కి రీచ్ అయ్యే కొద్దీ మనకు స్ట్రెసెస్ అనేటివి ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తాయి అన్నమాట. మ్యాక్సిమం స్ట్రెసెస్ ఎక్కడ వస్తాయంటే అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ కాడ మనకు మ్యాక్సిమం స్ట్రెసెస్ అనేటివి వస్తాయి. ఫర్ ఏ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ దెర్ ఈజ్ ఏ కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ అబోవ్ ది న్యూట్రల్ యాక్సిస్ అండ్ a tensile stress below it. Why? Because we see the bending phenomenon, that is, this is before bending, this is after bending. The topmost fibers are undergo compression, the bottommost fibers are undergo tension. That's why these for top the compressive stresses are developed and the bottom tensile stresses are developed. Let's see, this is a simply supported beam. We draw stress distribution. This is compression, this is tension. For the unsymmetrical sections, in case of symmetrical sections, neutral axis passes through the geometrical center of section, that is, neutral axis is passing through center of gravity. But in case of unsymmetrical sections, that is L, T sections, the neutral axis does not pass through the geometrical center of section. That is, neutral axis does not pass through the center of gravity. Let's say this is the T section. The center of gravity is like this. This is neutral axis. The neutral axis is above the center of gravity. Center of gravity కంటే పైన ఉంటుంది న్యూట్రల్ యాక్సిస్ T సెక్షన్. కాబట్టి both are not passing in the same. Hence the value of y for the topmost layer or bottommost layer of the neutral axis will not be same. Y max అనేది సిమెట్రికల్ సెక్షన్స్లో సేమ్గా ఉంటుంది. బట్ ఇన్ అన్సిమెట్రికల్ సెక్షన్స్ y max అనేది చేంజ్ అవుతుందన్నమాట, నాట్ కాన్స్టెంట్. ఫర్ ఫైండింగ్ ది బెండింగ్ స్ట్రెసెస్ ఇన్ ద బీమ్, బిగ్గర్ వాల్యూ ఆఫ్ y is used. That means y max. We calculate, let's say this is a T section. This is neutral axis. From this y1, this is y2, right? Among these two, y1 or y2, which one is maximum? We consider
ఫర్ ఫైండింగ్ ది బెండింగ్ స్ట్రెస్సెస్. y1 y2 కనుక్కుంటాం, ఆ రెండిట్లో ఏది మ్యాక్సిమం ఉంటే ఆ వాల్యూని యూజ్ చేసి మనం బెండింగ్ స్ట్రెస్సెస్ అనేటివి కనుక్కుంటాం అన్సిమెట్రికల్ సెక్షన్స్లో. అదే సిమెట్రికల్ సెక్షన్స్లో మనకు ఆ ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు, మనం కన్సిడర్ చేసేది y మ్యాక్సిమం. ఎందుకంటే న్యూట్రల్ యాక్సిస్ అనేది మనకు d/2 డిస్టెన్స్లో పాస్ అవుతుంది కాబట్టి ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. d/2 అబౌవ్ d/2 బిలో d/2 అనేది మనకు y మ్యాక్స్ వాల్యూ వస్తుంది. As the neutral axis passes through the center of gravity of the section, hence in unsymmetrical sections, first CG is calculated. First మనం సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీని కనుక్కున్న తర్వాత మనము y వాల్యూని కనుక్కొని దెన్ we find the bending stresses. సెక్షన్ మాడ్యులస్ అంటే ఏంటి చూద్దాం. సెక్షన్ మాడ్యులస్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే, it is the ratio of moment of inertia of a section about a neutral axis to the distance of outermost layer from the neutral axis. It is denoted by the symbol Z. It is nothing but, let's say I section తీసుకుందాం అనుకోండి. It is a symmetrical I section. Let's say for the symmetrical I section, the neutral axis is passing through the center of gravity only. This is d/2. This d/2 is y max. Okay, for the I section, first we calculate the moment of inertia. We know how to calculate the moment of inertia. We see in the last classes moment of inertia ni ఏ విధంగా కనుక్కోవాలో మనం లాస్ట్ క్లాసెస్లో చూసాం. మనకు moment of inertia ని కనుక్కోవడం తెలుసు. y max అనేది d/2. మనం z కనుక్కోవాలంటే i/y max వేస్తే మనకు సెక్షన్ మాడ్యులస్ వాల్యూ అనేది వస్తుంది. సెక్షన్ మాడ్యులస్ అనేది కొన్ని సెక్షన్స్కి ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతుందో చూద్దాం. ఫస్ట్ వచ్చేసి రెక్టాంగులర్ సెక్షన్కి. రెక్టాంగులర్ సెక్షన్ ఇది అనుకోండి, ఇది b, డైమెన్షన్స్ వచ్చి బ్రెడ్త్ b, డెప్త్ d. మనము మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా కనుక్కునేటప్పుడు ఫార్ములా రెక్టాంగులర్ సెక్షన్కి BD3/12 అని చెప్పుకున్నాం. ఓకే, y max వచ్చేసి d/2. సో BD3/12 divided by d/2 we get BD²/6. This is the section modulus for rectangular section. Similarly, for hollow rectangular section, we calculate section modulus. I value will be BD³ minus BD3/12. This is capital is, let's say this is hollow, right? Outermost dimensions are capital B, this is capital D. This value will be small b, this value will be small d. We did not consider the hollow portion, we consider only the solid portion only. That's why moment of inertia we calculated for the solid portion, we remove the hollow portion. Moment of inertia will be BD³ minus small BD³ divided by 12. Y max will be capital D/2. Section modulus will be I/y max. We get BD³ minus small BD³ divided by 6 capital D is the section modulus for hollow rectangular section. Next we see the circular section. In the rectangular section, D refers to the depth. In this case, D refers to the diameter. For the circular section, D is the diameter of the circle. Then the moment of inertia, we know that moment of inertia is equals to pi d⁴/64. Y max will be d/2. Section modulus Z is equals to I/y max, that is equals to pi d⁴ divided by 64 divided by d/2. We get pi d³/32 is the section modulus Z value for the circular section. In case of hollow circular section, in the same hollow rectangular section, how we calculate, in the same manner we calculate the hollow circular section also. This is the circle
This is another circle. This diameter will be small d, this diameter will be capital D. The moment of inertia will be pi times of capital D power 4 minus small d power 4 divided by 64. Y max will be large diameter, that is capital D, divided by 2 is the Y max. The section modulus will be Z is equals to I by Y max. We get pi times d power 4 minus small d power 4 divided by 32d. Okay, next we see strength of a section. Strength of section is nothing but moment of inertia, moment of resistance. Moment of resistance offered by the section. The moment of resistance is given by, we have the equation as m by I is equals to f by y. So m is equals to f into I by y. If y is maximum, then it is called as section modulus. Then the moment of resistance is given by bending stress times of section modulus. This is the formula. I hope the formula is clear, where m is moment of resistance, sigma or f is bending stress, z is section modulus. For a given value of allowable stress, the moment of resistance depend on the section modulus. The section modulus represents the strength of section. Greater the section modulus, stronger will be the section. This is directly proportional. So Z is more, the strength, that is moment of resistance, is more. Next we see a shear stress. Shear stress produced in a beam which is subjected to shear force is known as the shear stresses. షియర్ ఫోర్స్కి సబ్జెక్ట్ అయినప్పుడు షియర్ స్ట్రెస్సెస్ అనేటివి బీమ్లో ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. మనం ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ స్ట్రెస్ ట్రైన్ చదువుతున్నప్పుడు మనం షియర్ స్ట్రెస్ అంటే ఏంటో కూడా చదువుకున్నాం. ఓకే, జనరల్ ఫార్ములా వచ్చేసి షియర్ స్ట్రెస్కి టౌ is equals to V into A y bar divided by B into I. Here B is actual width of the fiber, I is moment of inertia, A is area of the section above the fiber, V is shear force, y bar is distance of the center of gravity of the area. Area of the section above the fiber అంటే ఏంటో చూద్దాం. Let's say this is a rectangular section. This is the rectangular section. Okay, this is the center of gravity. I consider this portion, that portion I consider, then the area of the section above the fiber, this is the area we consider. Y bar is nothing but from this portion the centroid is acting. From this center of gravity to the hatched area center of gravity, we calculate y bar. This is the y bar. This is the basic formula for shear stress. We see some common sections. First we see a shear stress distribution for rectangular section. The rectangular section, the shear stress will be parabolic. This is parabola, and the shear stress, the formula is given by tau is equals to V by 2I d square by 4 minus y square. This is the formula for rectangular section. The basic formula is tau is equals to V into A y bar by B into I. This is the basic formula. From that formula we derived for rectangular sections. D is the depth of the beam we see, and y bar is the
distance of fiber from neutral axis or center of gravity. సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ నుండి ఫైబర్ ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉందో దాన్ని తెలుసుకునేదాన్ని మనం వై అంటాం. ఓకేనా. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనం ఆల్రెడీ బెండింగ్ థియరీలో చెప్పుకున్నట్టు అక్కడ ఏం చెప్పుకున్నాం, స్ట్రెస్ అనేది 0 ఉంటుంది న్యూట్రల్ యాక్సిస్ దగ్గర అని చెప్పుకున్నాం. బట్ షియర్ స్ట్రెస్ అనేది ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది న్యూట్రల్ యాక్సిస్లో. షియర్ స్ట్రెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి వచ్చేసరికి న్యూట్రల్ యాక్సిస్ దగ్గర మనకు మ్యాక్సిమం షియర్ స్ట్రెస్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఫర్ ద రెక్టాంగులర్ సెక్షన్ టౌ మ్యాక్స్ ఈజ్ గివెన్ బై 1.5 times of tau average. That is, maximum shear stress is equals to 1.5 times of average shear stress. This is the formula for rectangular. If you see, for the circular section, this is a circle. I consider a strip, that is EF, a section EF. This is Y. The formula for shear stress is V by 3I capital R square minus Y square. Capital R is nothing but the radius of the circle. Y is the distance from neutral axis. The distribution will be circular. Circular section is parabola only. The maximum for at the neutral axis only. For this case, the maximum shear stress is given by tau max is equals to 4/3 of tau average. That is, maximum shear stress is 4/3 times of average shear stress. The next one is for I section. We see this is the I section. For the I section, parabola only. The distribution is parabola. But at the junctions of web and flange, the shear stress changes abruptly. That is, సడన్గా మనకి ఏందైతుంది షియర్ స్ట్రెస్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది అనమాట. ద షియర్ స్ట్రెస్ ఎట్ ద జంక్షన్ ఆఫ్ ద ఫ్లాంజ్ అండ్ వెబ్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ V/8I d²/d². ఈ షియర్ స్ట్రెస్ నుంచి మనకు B/B టైమ్స్ ఆఫ్ V/8I d²/d². ఈ విధంగా చేంజ్ అయిపోతుంది. అంటే ఈ విధంగా ఉంది కదా, ఈ విధంగా ఎట్టు వచ్చేస్తుంది, ఒకసారిగా చేంజ్ అయిపోతుంది అనమాట అబ్రప్ట్లీ. ఆ విధంగా ఎలాగండి, ఈ వాల్యూ నుంచి ఈ వాల్యూకి చేంజ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ టర్మ్స్ ఏంటంటే క్యాపిటల్ E అంటే ఓవరాల్ డెప్త్ ఆఫ్ ద సెక్షన్, స్మాల్ d అంటే డెప్త్ ఆఫ్ ద వెబ్, B అంటే థిక్నెస్ ఆఫ్ ద వెబ్, క్యాపిటల్ B అంటే ఓవరాల్ విడ్త్ ఆఫ్ ద సెక్షన్. In triangular section, the shear stress is not maximum at the neutral axis. Why? Because this is a triangular section. The neutral axis is at d/2 distance. Let's say this is a H, that will be at h/2 distance. This is neutral axis. But we see the centroid will be at h/3 distance from the base, or 2/3 of h from the apex point. Okay, this is the shear stress distribution in I sections. For the flange and web junctions, the shear stress is changes abruptly. I hope this class is helpful for your preparation. In the next class, we see another amazing topic. Thank you.